What is Article 8? NRI. Article 8 talks about NRIs at the time of the commencement of the Constitution. Right of the citizen of Indian origin residing outside India, NRIs. Notwithstanding anything in Article 5, any person who are either of the whose parents or any of whose grandparents were born in India as per Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined, right, shall be deemed to be citizen of India if he has been registered as a citizen by the diplomat or a consular representative India in that country, right, where he is from the time being residing on an application made by him there for such a diplomat or consular, right, representative where before, on or after the commencement of this constitution in the form of the manner prescribed by the Government of India. January 26th, 1950. ఈ జనవరి 26th 1950 కంటే ముందు ఎవరైతే ఇండియన్స్ అవుట్ సైడ్ ఇండియాలో ఉంటున్నారో వీళ్ళందరూ ఇండియన్స్గా కంటిన్యూ అవ్వాలి అని అంటే ఆ కంట్రీలో ఉండే డిప్లొమాట్ లేదా కౌన్సులేట్ డిప్లొమాట్ కానీ కౌన్సులేట్ కానీ అక్కడ ఒక అప్లికేషన్ ఉంటుంది. ఈ అప్లికేషన్ అనేది వాళ్ళు ఫిల్ చేయాలి. వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేస్తారో ఈ ఎన్ఆర్ఐస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇండియన్స్గా కంటిన్యూ అవుతారన్నమాట.